bakuleeta bakuyingiza mu kayumba omu ono oluvaawo nga gojja tomanya munno waje bamutwala kumbe buli omu bamuteeka mu kasengeke ffenna batukola bye bimu era okudda nga naawe ogamba ye musajja batumazemu ekitiibwa kyaffe eky'obusajja ne batandika otusokola bwe bakebera mu magulu muno ze ne banyoza ekirevu kino kyali kingi ne batandika okisokola munda ne banyiganyiga zimasozi muno emigongo ne bankunamya we bati ne bankwata gundi zange ne bazikwata waggulu ne bakwata ebitundu byange byekyama ne babiwanika waggulu ne batandika okunyiganyiga we bati banga ayambala banga asaba essaala esembayo omu yaŋŋamba asaba essaala ye esembayo ne mugamba wa toli Katonda. Alright, wobanga oli mukulaba vidiyo eno I'm very sure omanyi bulungi ebikwatagana ku muganda waffe Edward Ssebuufu abangi tumanyi nga Eddie Mutwe Muhoozi era nga mutabani wa Museveni yavuddeyo neyewaana na braginga nga bwe yamuwamba mu kikiriti muganda waffe ono bamuwamba nga 27 Sande eryewedde ngera tubadde tumanyi gyali paka Muhoozi bwe yavuddeyo neyewaana nga bwamuyina nga yamukozeeko ebikolobero byonna yamusazeeko embiri yamusazeeko ebirevu kosa n'okumutulugunya n'omukolako byonna bye bamukozeeko up to this point in time. Of course we twogerera kati ensi yonna si Uganda si Africa wabula ensi yonna ekimanyi bulungi ekigenda maaso ku muganda waffe Edward Ssebuufu abangi gwe tumanyi nga Eddie Mutwe. Aljazera evuddeyo newandiika ku nsonga eno ate mumanyi audience Aljazera BBC ngenda kuba nkuyitiramu mu mawulire ga BBC mawulire ga Aljazera mawulire ga Reuters n'ag'enjawulo naye nsoose nkuzzeeyo kemabega okutegeeza nti bino byolaba kati si bipya eri Edward Ssebuufu. Eddie Mutwe ayise mu bugubi buno emirundi egiwera sigumusa ebiri. Video gyolaba ku screen yawo Eddie Mutwe yali akunnyonnyola biki bye baamuyisaamu omulundi guli bwe baamukwata ne bababuzaawo era okumala emyezi 7 tiimu eri ekalangala gye baakwatira ekalangala Nubian Lee, Eddie Mutwe, Bobiwine, Map Media bayitirivu nnyo baganda baffe abaakwata mu kyabajjukira. So omulundi ogwo Eddie Mutwe wano abadde akunyumiza biki bye bayitamu nga bobo nga Eddie Mutwe. Mujjukire nti Eddie Mutwe yakulira security ya president waffe era nga ekyo musangeri mutabani wa Museveni musangeri regime eno musangeri Museveni kennyini. So kansooke mukuwe ate abeeko ebigambo byakunnyonnyola wadde nti bikwasa ennaku bikwasiza ddala ennaku era mu vidiyo eno yayungula ne kuziga yagakaaba Eddie Mutwe mu vidiyo eno yagakaaba. Kati ekiro ekyo ne wajja abasajja abalala basirikale baali 5 babiri nga bali muleeya ng'omu ayambadde giraavu nga bakuzza wali bakuka ne bakugamba n'ojjako essaati n'ojjako essaati yo ne bakugamba jjamu empale n'ojjamu empale jjako masiki jjamu stokisi ne bokisi eyo jambulemu. Mugamba ate lwaki agamba jjamu oganye omu n'akookinga ne bakuza ebbali eri bonna we bakulaba ne bagaagaziya amagulu kutama wansi. Senga ndabaawo batujjamu kitiibwa kyaffe eky'obusajja engamba nedda oganye oli n'akookinga owokubiri omulala ajja n'atandika okusokola nga wakwatirira bulwamu. Ebyo ne babikola bannaffe bonna omu bakuleeta bakuyingiza mu kayumba omu ono oluvaawo nga gojja tomanya munno waje bamutwala kumbe buli omu bamuteeka mu kasengeke ffenna batukola bye bimu era okudda nga naawe ogamba ye musajja batumazemu ekitiibwa kyaffe eky'obusajja
ne batandika otusokola bwe bakebera mu magulu muno ze ne banyola ekirevu kino kyali kingi ne batandika otusokola munda ne banyiganyiga zimasozi muno emigongo ne bankunamya we bati ne bankwata gulu zange ne bazikwata waggulu ne bakwata ebitundu byange byekyama ne babiwanika waggulu ne batandika okunyiganyiga we bati. Ndowooza owulira omuntu ng'akunyumiza ebintu naawe kennyini muli weebuuza muntu kyayinza okukola ekintu bwe kiti ddala we yabeera muntu aba asaanye tumuyite omuntu gwe gy'otuusiza ku munno ebikolobero ebyenkanidde weebiti naye ng'ate naawe weeyita muntu. Kyobalaba nga ntunulira abantu nga banenya oba nga batunenya nga tusanyuse abantu abamu baba nga bafudde. You guys temumanyi kye tuyitamu, temumanyi bulumi bwe tuyina. On the outside tuyinza okusmilinga, tuyinza okuteekako zi smiles ne muganda wange emabega wa smile ezo waliyo storm of uncertainty, a burning rage. Gwe tomanyi kye tulina eri beyond these faces you see. Kati gwe sooka owulire such Eddie Mutwe bino bennyini ebisingako wano byali mu kuyitamu mu basement ya Muhoozi. Muhoozi yababuuzizza mbaweeyo ka video abraginga akulaga nti ate munankola kiranga we yabuuzizza kuba bwe yabadde ateekayo updates ku Eddie Mutwe yataginze post ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu but nagamba oli mutuufu Eddie Mutwe nzamuyina ate ogenda kunkola kikwegamba galaga ogenda kunkola what are you going to do about it. Kwega ekyokubeera mutabani wa Museveni bambi kyamuziba amaaso nekimuziba n'entegeera alowooza nti ye nannyini nsi alowooza ye Katonda naye bangi tubalabyeko. Anyway soke tugende maaso ne Eddie Mutwe wano then tumuveeko ate ngenda kubeerako era video y'endala gyengenda okukuwa we yali ne Selector Williams ate ndyoke nkutwale mu mawulire ga Aljazera wamu ne BBC Reuters update gye bawadde ensi yonna biki ebigenda mu maaso ku muganda waffe Eddie Mutwe. Ayambala banga asaba essaala esembayo omu yaŋŋamba asaba essaala esembayo ne mugamba wa toli Katonda tosobola kunzita oba okitegeera nga manyi era baleka bankanga bukanzi then ne tuddayo mu budduukulu naye kye kintu kyatukuba wala nnyo ne batujjaawo nga ffe tusaba kimu genda mu kkooti. Alright, sigenda of course kubawa buli kimu njagadde just kulaga nti Eddie Mutwe abonyeebonye y'omu ku baganda baffe abasinze okubeera nga batulugunyizibwa wadde nti omulaba ali very simple, ali very calm, ali down to earth, talina buzibu musajja wattu abatasisinkanangako actually baganda baffe bano abamu kyolaba nga abamu babogerako amafuukule outside there naye omala omutuukira n'omusembera ne munyumyamu olabira ddala omuntu ali down to earth atalina buzibu atalina yadde mutawaana na buli muntu. Zonna kunzijukira eno embuzi yakuba ya lulala katufoka singe ku gundi mbadde ngenda kubanyumiza the first time I met Eddie Mutwe naye kansooke nkutwale ku ate ffeeza embooko twali twazeetegekera dda ffe Selector embooko twazeetegekera kuba kyekyamaanyi kye basobola okukola kukubayo ku kibooka akube wano buno obugundi buno akugira ezo bibiro babiryebula dda oba okitegeera eno magalo naye ogenda olaba nga kyasobola okukola ekyo kyakomako n'omukangamu bw'oti agenda kwokingamu mundu ekitegeeza tasobola oba okitegeera ye kyamanyi mundu oba okitegeera kati ate nze nijja ne twejjamu fiya yaki ye mundu kuba mmanyi sina kyokozi nkoze tosobola kunkuba masasi oba okitegeera twatyanga ekyambalo ekyo ne twejjamu fiya y'engoye kubanga nange nsobola okwambala olwo olugoye nembanga ye nabuno babutungako butunzi oba okitegeera nabino babitungirako bitungizi naye lwosigala yegwe Selector toyina kyokyukako luno olugoye lwoyambadde nange nsobola oddwambala nembanga ggwe sirina kyenkyukako so leka kwewanika olw'okuba oyambadde zino engoye ate wenna akusanga nga tozambadde
nga ka ready tekaliko wano ne webubaako ne butabaako kikyogawo buno bwe bukuwa amaanyi otandika okunkola byoyagala okunkola olw'okuba oyambadde luno olugoye oluliko obuntu bwa aluminium bwe batungira wano nedda oba okitegeera olwo olugoye bwe namanya nti nange Eddie Mutwe nsobola odwambala nembanga ggwe siina kyenkyukako so kati tekinneewanisa era nsiba nkigamba abo baganda bange gye baba batututteeyo ne muganda wange teweewagalwa lugoye olwo olugoye ogenda ddujjamu ojja kunsanga ku street ate era bakusanga nze namugwako awo waliwo omusirikale yali atukyojjanye eyo ekitalya namusanga eyo enansana nga nina eggaali yange yonna ne muganda ffenna ba ex-prisoners in fact twali tuva kuziika sister Bobiwine waliko wayiswa ne mugamba fandi kati kyogamba sobola kuli awo saawa zino nange nduumire ne mugamba teweeyisanga engoye ziremenga bawaga kati toli mu lugoye saawa zino ngamba ki so ebyo byonna nze ne bitujjamu ne fiya Kyagulanyi oyingira bino bamulidde tugenda olaba ne mu kkomera ogenda olaba ekkomera bya bulijjo kyoba omisinga ye TV yo n'obuliri bwo naye nga neweebase okuumwa olina security sirikale baani wooli olina security okuumwa ate tebasobola siba budde era bugenda kukya era bajja kukuta nze kasita nayingiramu ebyo era ebyo nebiteeka ne mbaganda bange temuddamu kutya kintu kyonna bino just budde wayiswa gambye ye yetegekera emyaka egyo sesatu obwetaawo bwange buba mu extreme kati tobola banze tosanga nti wayiswa bagenda kukwata neteko mu sepito ba musenyu I will do what I have alright kakati yeye mbuzi yaliwo wakati wa Selector Williams wamu ne Waiswa Mufumbiro wamu ne Eddie Mutwe era nga akafuba ako banyuma ebintu obukosi byali biyitirivu nnyo naye njagadde nkweko just kasnippet ako owulire how strong owulire engeri abasajja bino ebintu bye bakola kugamba byongera bwongezi kugamba omanyi wobeera awo nobeera subjected ku mbeera embi for so long otuuka ekiseera n'ogimanyiire like last time I told you guys nti bano abasajja engeri gye bajjamu these days nga beetaddeko agakookolo beetaddeko biki otuuka ekiseera n'obimanyiira nobeera nga kati nga Eddie wakugambye nti ebyambalo ebyo twabityanga luli ne this time round umutunuliranga muntu nga because at the end of the day era ogenda musisinkana nga takyambadde nga mufaanagana nga tewali njawulo anyway kansooke nkutwaleko ku Aljazera nkutwaleko ku Aljazera kikyetaddeyo Aljazera yekoze article gye nsinze okwagala about this evuddeyo negamba nti Uganda's military chief says holding opposition activist in my basement. Opposition leader says Eddie Mutwe's abduction a reminder to the world of breakdown in law and order in Uganda. Of course, that was the Aljazera article, you know, ekitadde of course lunaku lwa leero just a few hours ago. Tennaba kuba ya banga ddene naye nga nuginya shedding the light bulungi nnyo on what is currently going on era abagambye nti Uganda's military chief, the son of long-time Yoweri Museveni, says he's holding a missing opposition activist in his basement and threatened violence against him after the man's party said he was abducted. Eddie Mutwe went missing on April 27 after being grabbed near the capital, Kampala, by armed men, the National Unity Platform, NUP party, has said. Nemugenda negamba nti Mutwe acts as the chief bodyguard for Uganda's leading opposition figure, Bobiwine. In a social media post late on Thursday, Ugandan General Muhoozi said Mutwe had been captured like a grasshopper. He is in my basement. You are next,
Kainerugaba wrote on X in response to a post by Wine saying that Mutwe had been abducted. Kainerugaba, who is known for his incendiary social media posts, also alluded to Mutwe being tortured, saying he had beaten him and shaved his head. If they keep on provoking us, we shall discipline them even more, he said of the opposition. Ne bakwata akingirawo ebigambo bye byennyini nnyini. Omanyi omukulu ono Muhoozi yasinga obutiitiizi. Posts zino azidelitingayo. Posts zino azidelitingayo. Agenda n'amala n'azidelitingayo. Lwaki? Kuba akimanyi nti nno byakola bikyamu. Akimanyi byakola si bituufu. Kakati waliwo kano. Anyway, ngenda kuddamu nsooke njimaleyo then mbeeko kye nkugamba. Kainerugaba's comments come amid an escalating crackdown on the Ugandan opposition and as Wine was set to launch a protest vote campaign in advance of a general election in January. A spokesperson for the Uganda government, military and police did not immediately respond to requests for comment from the Reuters news agency. On Friday, Wine, a former singer whose real name is Robert Kyagulanyi, who has become the leading opponent to Museveni, said on X that security forces had just raided and cordoned off our headquarters. He also condemned the abduction of Mutwe, telling the AFP news agents that it was a reminder to the world as to how law and order has broken down in Uganda. The Ugandan government has faced international condemnation over the abduction of opposition figures, including veteran leader Kizza Besigye, who was seized in Kenya last year and forcibly returned to face treason charges. Museveni, who has ruled since 1986 and plans to seek re-election in January, has denied allegations of human rights abuses. But the Ugandan Law Society said the abduction of Mutwe, Wine's chief bodyguard, was not an isolated incident. Instead, it is part of a systematic campaign to silence dissent and crush the aspirations of young people yearning for freedom, the group said in a statement. The Ugandan Human Rights Commission, which is tasked with investigating abuses and monitoring the government's human rights record, said it issued a release order directing the authorities to release Mutwe on Friday. The move was welcomed as a broad step by David Lewis Muwonge, Secretary General of the National Unity Platform. Now, of course, that is the article. BBC naye etaddeyo article ebadde nayo mpanvu. Bulungi nnyo osobola ogenda n'ogiyitamu. Saagala kukola video eno ebeere mpanvu nnyo sigenda gibayitiramu eya BBC. Then Reuters nayo ewandiseeko about Eddie Mutwe's missing and he's being detained in the basement of Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Of course, namawulire malala mangi okwetoola Africa, Kenya efollowinga bulungi. Mujjukire nti Kenya yo etupushingira nnyo message eno, especially ekwatagana ku His Excellency Bobiwine wamu ne opposition, the entire opposition. Namawulire malala, of course, mangi from various news platforms okwetoola ensi about this. Kakati nyina kyembadde njagala okucommentingako wano, okushedingako light katono nnyo, ye statement omukulu ono gyeyayogedde wano. Yagambye atya, simanyi, if they keep provoking us, something like that. If they keep provoking us, we shall discipline them even more, he said of the operation. Now, mwenna mujjukire nti Eddie Mutwe yawambibwa side z'emukono, yali agenze ku kapate okukuza akiika y'omu ku ba foot soldiers, omwana we gye bamukwatire yaba SFC
bamulondoola Muhoozi yamulondoola ne bamuwambira eyo twagenza okitegeera just recently Muhoozi bwe yavuddeyo nga bragging nze amuyina ali mu basement yange ndi mu somesa Lunyankola and all that kind of a thing. Eddie Mutwe talina musango nagumu gwe yakoze, si muzi wa misango, sigamba nti yali ayina kyakoze ekikyamu nedda. Kati beekweka mu comment kano era n'abatera okubagoberera ku platforms ez'enjawulo mu fake accounts batera nnyo okukozesa ekigambo ekyo mbu if you keep provoking us mbu simanyi we should stop from provoking security forces oba security agencies. Sitegeeranga kuba babategeeza ki kuba of the two parties ani ali provoking ani. Nze guze n'owamba nga sina kintu na kimu kyenkukoze n'ontulugunya oba gwazze nankolako ebyo byonna. Nze I believe gwazze nankolako ebyo byonna ate gwalina okustoping out provoking kuba agawalayi. These guys are very few. Yes, bayinza okwerabanga ab'amaanyi bayina emmundu bayina ssente bayina amasasi and all that kind of thing. Ne muganda wange kabeera bubeezi kaseera. Joyce Baagala jo yavuddeyo n'agamba ekibiina akyakyetaaga nti ye munafu ekibiina akyakyetaaga. Ne lwe yali akola bujwanga we nga undermining ekibiina leadership yakyo na byonna bazze bakola yali bino byonna tabirengera. So TIME kaba kaseera buseera time. So essaawa ye etiikinga akalimi katiikinga olunaku lugenda kukya nga we lwakya olwa Saadu, nga we lwakya olwa Saddaamu, nga we lwakya olwa Bashiru, nga we lwakya olw'aba dictators bonna abagenzi. Kuba tewali dictator afuga forever. Their story is always the rise and fall. Kaba kaseera buseera. Ono omulenzi ono eyeekweka mabega w'emmundu ne Twitter kyatamanyi alowooza ye nziramu awo nengamba oba ye muli alowooza ki oba abeeramu awo n'addamu kaako obuntu n'addemu n'agamba nekino kyenkoze kisaanidde oba tekisaanidde. Otunulira ebintu byawandiika otunulira ebintu byakola agawalayi nga asaana kujjako kifo ekyo asaana kudimotinga kwegamba asaana kubeera eri mu kulunda nte ate nga nente tomuwadde nnyingi njo kuba ennyinzi omudduka kasaana ku kati wanande wensaasira baganda baffe Abanyankole because this is the time we mulina okuvaayo and you disassociate yourself from this nonsense because kino kibatwaliramu muyinza obbirabanga ebyolubala toni muganda wange kino kibatwaliramu yagala gaana kkiriza lekayo kino kibatwaliramu baganda bange Abanyankole tubaagala nnyo nzinyina actually bakwano bange bayitirivu nnyo kuba nze nali mu mbala for some good time. I have so many friends good friends benasoma nabo bayitirivu nnyo very good friends very good people abatalina yadde na buzibu naye this clique of monsters bali mu basiiga erinnya ebbi efu ke kaseera amaloboozi amanene okuva side eyo gaveeyo ga disassociating with this madness with this nonsense. That's the fact. Nga Andrew Kyamegero we yagambye nti ebigambo bino Muhoozi byali mukozesa nga yeekweka mu Lunyankole embeera weena atabuka tibigenda mu affecting nga ye ali immune. They have the money. Yes, ali immune. Agenda oku affectingibwa yooli maama atunda kasooli ku kkubo agulira abaana be ekyokulya. So nayagadde nnyo waliwo omuganda wange gwe nalabye yakoze comment n'agamba kati akizudde lwaki abantu abamu basanyuka ng'abantu abamu bafudde. Kati Eddie Mutwe olowooza ayinza okusanyuka nga Muhoozi afudde? Ayinza obutasanyuka sorry? Ayinza obutakuba mu ngalo? Olowooza muli asaba ssaala nti abeerewo kwe bali mu mutuusaako? Senamawo n'engamba oba ensi yaffe eragawa?
waliwo ebintu embeera etuukawo wagawalayi n'obulwa engeri gy'okuraftingamu ebigambo. Nabadde mpandiika jjo article about this incident gye natadde ku Facebook page. Nagawalayi nawandiise nga bwe ndiriitinga nempandiika nga bwe ndiriitinga nempandiika paka we nawandiise article gye nabatereddeyo about this. Obulwa engeri gy'ofrasingamu ebigambo, obulwa engeri gyo guys. Anyway, conversation egende maaso nga egenda maaso mu comment section. Channel yaffe eno bagikwatamu yakyobala nga video tezitambula nnyo bulungi nje bagikwatamu mujjukire nti bazze bantawaanya for so long. So mbasaba nnyo buli wolaba video yange, buli wolaba video gisharinge ate n'ekirala girayikinge. Ebyo bintu bibiri n'ekirala okomentingeko such that engagement yeyongera yakinyiza okusaba naye nga ebigenda maaso ku muganda ffe Eddie Mutwe si birungi yadde n'akamu yadde era twongere omusabira, twongere mubeererawo, tugende maaso nga tumudimandinga. That is the most important of all. Tugende maaso nga tumudimandinga. Kituyinza okukola ekyamaanyi kwe kumudimandinga ateebwe as soon as yesterday. That's the best that we can do for him. Tewali kirala. Minga mbagala nnyo, tusinkane mu episode eddako.